Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Masalimah from class 4D and my student ID number is 12350304141. And in this video, I will explain the process of the translation of the novel entitled Entrok by Okimada Sari, and the part that I translated was from chapter Tuyul-Tuyul Ibuku 1970 sampai 1982. And I'm not translated all of the chapters, but just some of the chapters. And yeah, without any further ado, let's jump into the process. Okay, so I use some techniques and method for this translation. And the first one is the borrowing technique. As we can see in this text, tuyul tuyul, which I translated into tuyuls. So in Indonesia, in bahasa Indonesia, the repetition of words means plural. So to make it plural in the English language, I I'm adding s at the end, so it becomes tuyuls. So the translation of this is tuyul tuyul ibuku became my mother's tuyuls. And then the borrowing technique in the text is also appear in this word Bojonegoro, which is the name of a city in the Indonesia. So uh, I'm not translated into something else. I'm just uh, stay it just the way it is, like Bojonegoro, which translated into Bojonegoro again, and then uh, Biskuit Mari, which translated into Mary Biscuits because Biscuit Mari is like a brand, kind of uh, biscuit brands that is popular in Indonesia. So to make it um, more cultural, to make it more Indonesian, I use the borrowing technique. And then not just that, I also use the borrowing technique for other things like the names, like you, the mother's name, and then also Bang Marni, which translated into Manri Bang, because it's a name of a place. So yeah, most of the thing that I use for the borrowing technique is name of something, name of a person's name, a city's name, and also a place name, some kind of, yeah, just name. And next, the next technique that I use is the adaptation technique, which appeared in this line, dep, 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 uh, which translated into tam, tam, tam. So this is onomatopoeia, right? So
every country has their own onomatopoeia. I mean, it's different. The sound of walking, like a footstep sound in Indonesia is different with how the footsteps sound in English. So in Indonesia, it's dep dep dep, but in English, the sound of a footstep is tam tam tam. So I translated this with the adaptation technique to make it um, more familiar in the target language for the readers. And the adaptation technique that I use in this text again is in this part, the dan. So agak seret dan means it's like ada seperti kayak nama panggilan untuk seseorang dari komandan. So it's a short for komandan. So dan, and which I translated into sir to make it more um to make it more suitable for the English language. So and then I translated into sir. So this agak seret then translated into it's a bit slow, sir. And the next technique that I use in this translation is the literal translation, which appear in this line. Aku menghitung dalam hati. So this line translated into I counted silently. So saya menerjemahkan kata demi kata sesuai struktur dari bahasa asal untuk digunakan seperti eh, pada struktur-struktur kata yang sederhana tanpa merubah apapun seperti itu. Dan selanjutnya saya juga menggunakan teknik komunikatif eh, seperti pada terlihat pada kalimat ini, tamu-tamu jauh, tamu-tamu penting, which translated into distant guest, important guest. Jadi, saya menggunakan teknik komunikatif untuk eh, mengutamakan keterbacaan dan juga naturalitas dalam bahasa target, yaitu bahasa Inggris. Jadi, seperti pada kalimat ini, tamu-tamu jauh, tamu-tamu penting yang ditranslatekan menjadi distant guest, important guest. Jadi pengulangan ini tuh dibiarkan untuk menjaga gaya bahasa narasi, tapi dengan juga struktur yang lebih lancar. Seperti itu. And the next example for uh, the communicative method in this text is we can see in this line. Ya, bisa saja ton dan namanya juga rejeki, kadang lancar, kadang seret. So di kadang lancar, kadang seret, translated into well, it can be slow, sir. That's how luck is.
Sometimes it flows, sometimes it slows. Jadi untuk membuat kalimatnya lebih terdengar natural dan juga ada unsur-unsur rimanya seperti itulah eh, dibuatnya jadi ditranslatekan menggunakan communicative translation supaya dibuat lebih idiomatik dalam bahasa Inggris meski tidak harfiah seperti itu. Lalu selanjutnya eh saya menggunakan teknik em, transposition yang bisa dilihat pada kalimat aku segera masuk kamar yang diterjemahkan menjadi I quickly entered the bedroom. Jadi pada eh, kalimat ini digunakan transposition method un- untuk mengubah kategori gramatikal dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Seperti kata benda kamar yang diubah menjadi bagian kalimat verbal agar sesuai dalam struktur bahasa Inggris. Selanjutnya, em, yang terakhir, saya menggunakan eh, metode semantic translation yang bisa dilihat pada kalimat eh, mukanya merah, penuh amarah, yang diterjemahkan menjadi her face was red, full of anger. Nah, saya menggunakan metode semantik ini untuk eh, lebih berfokus pada pelestarian makna dan juga gaya serta nuansa emosional dari teks sumber. Jadi sehingga emosinya tuh tetap tersampaikan kepada pembaca target language-nya. Contohnya pada muka merah penuh amarah yang diterjemahkan menjadi her face was red, full of anger, yang mana dalam kalimat ini tuh gaya deskripsi, eh, gaya deskriptif dan juga emosi itu tetap dipertahankan mengikuti struktur dari bahasa sumber. Seperti itu. Okay, that's it for the process of the translation of the novel Entrok by Oki Madasari. And thank you for watching. And I'm sorry for all the mistakes. And bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.